with us here. Yes, thank you very much, Brother Stephen. The recording started. Brother Kudzai, would you like to say welcome to all of us who are here, united to listen to the Word of God? God bless you. Thank you very much, and I want to welcome you all in a very special way. Masya danki, Mike, welcome bastante de uma maneira mais especial. It has been a great privilege to be on your prayer line. This is my third day here. Esa kita sudi tres biyakin nang eta masya contento di porta riba nos linha di oração. God bless you, And brother. it's always a blessing that we can actually meet in this fashion to study together. Sempre dong bendición pa nos topa dengan setting ng aqui pa nos por studia junto. We pray that God will help us to understand, and also pray that God will give us wisdom in our decision making as we endeavor to do His will. Nós ta confia que Deus vai dar nos sabedoria para guiar nos escojo nang para si Deus su voluntad, según nos ta vai estar escuchando el tema de aumenta. That's good. Shall we pray? Nos lo ora. Loving Father of mercy and compassion, Tata bendicionar de compasión y misericordia. we praise your name this morning. Nos ta alabamos nombre aumenta, Dios. And as we open your word today, Y según nos ta abribo palabra awe, we plead for understanding, nos ta roga para comprendimiento a Dios. to be drawn closer to you, Para nos porhala más cerca de abo. that we may do your will. Para nos porhasi abo su voluntad. Bless us, we plead with you. Bendicionanos nos ta roga cubo. In Jesus' name, amen. De nombre de Jesús, amén. Amen. So today, my brothers and sisters, we want to progress from where we left yesterday. Habemos que progresar rato forte camino nos queda ayer. And during our question and answers, there were quite a lot of things raised about the tithe. Pa sobre ayer, durante di session de pregunta y contesta, alanta diferente pregunta en cuanto de diezmo y ofrenda. And I felt it appropriate that we should try and answer this question as the Spirit of the Lord lead us. Y mi kuta adequa para nos por contestar y pregunta aquí según Espíritu de Dios da guía nos. If you read English, if you could understand English, I've done a number of presentations on this subject. Please repeat for me, my brother. I've done several presentations regarding this subject. Okay, ela hasi diferente presentación over the tema aquí. And these presentations are on my YouTube channel. Y a presentación aquí arriba su canal de YouTube también. Yeah, so I just I did a presentation on regular and irregular lines. Ela hasi a presentación tocante linha regular, kuta linha kuta kaibo di conferência general y linha irregular kutindia ver ku self support ministries ministerio na independiente. And I did a presentation of the storehouse. Y también la presentación tocante de storehouse y magazina. So to understand this subject, Pues para nos por comprender el tema aquí, we are going to look at the two presentations. nos trabalhamos na dos presentaciones aquí. My prayer is that we will benefit all. Mi oración está para nos por beneficiar de presentación aquí. And then after the presentation, we do much of question and answers. Anto después de la presentación aquí, nos trabalhamos y preguntan y contestan. Amen. Yeah, it's Friday. Yeah, it's Friday today, so I don't have a lot of time, but I'm sure God will lead us. Ela avisa ahorita já vieram que não tem baixa roupa e tempo, pero tem seguro que também se para tema por Bible. So when we talk about tithe, Pues ahora nos papel de diezmo. people want to know where we should return the tithe. Gente que sata onde mester devolver el diezmo. People want to know who will benefit from the tithe. Gente que sata quem está beneficiado de diezmo. People want to know where the storehouse is.
Gente que sa onde mangazina ta. People want to know whether anyone can appropriate their tithe wherever they want to. Nang kirsa king Mr. Apropiadi nan diezmo una vez kunandune. When you read the Bible from the book of Genesis chapter 4:14. Ora nos lesa Genesis 4:18, brother. No, just Genesis 14. Oh, okay. I thought it was that one on the screen. That was a typo. So this is Genesis chapter 14 as Abraham met Melchizedek, king of Salem. Akinanta kaminda Abraham atopa Melchizedek, rei de Salem. He met him as he was coming from fighting. Ela tope ora que ela bem for de batalha. And Abraham gave him his tithe. E Abraham adune su diezmo. This was the first time when tithe is recorded. Akinanta e prome caminda den Bible caminda ta papia de diezmo. And then in Genesis chapter 28:22. E na Gênesis 28:22, Jacob promised that he's going to return tithe. Jacob ta primitico e ta baidu na diezmo. And as we go down through the ages, E segundo se sigue vai através de siglo não, during the time of the Exodus, den tempo de Éxodo, Moses gave this command. Moisés aduna e mandato aqui. Leviticus chapter 27:30, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's, it is holy unto the Lord. Levítico 27:30, e tu re diezmo e ofrenda, sea cuta semilla of terra, sea ta fruta de epalo, ta de Dios nanta, en nanta santo, na Senhor. So let's agree on something here. Laga nos van de acuerdo riba algo aqui na. The tithe is the Lord's. E diezmo ta de Dios ta. The tithe is holy. E diezmo ta santo. Yes. Verse 31, and if a man will of at all Tem um problema que é sonido. Tá me isso? Adesso essere guidando. Sim. We have a problem with the communication. Are you listening to us, Brother Kudzai? I can hear you. Yes, but we couldn't hear so well what you were saying before. So I was reading verse 31. Can you see verse 31? Levítico 27:31. Yes. So if a man will at all redeem of his tithe, Pues si un hombre quer completamente redimir su diezmo, ¿no? he shall add thereunto the 50th part of it. Em vez de agregar na e diezmo não, aqui quinta parte de G. And concerning the tithe of the head, Para lo que está concerni e diezmo aqui, or of the flock, of the toe, even of whatsoever passes under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. of the tur, e de turcos que tá passa balde e bastão, e de 10 parte, que é diezmo, lo tá santo na Senhor. So basically, this is the law which Moses gave to the Israelites. Pues essa aqui tá a lei que Moisés aduna israelita na. Then Ellen White says, Depois Ellen G. de White avisa, as the Israelites were about to be established as a nation, maneira Israel aguardo estabeleci como uma nação, the law of tithing was reaffirmed as one of the divinely ordained statutes upon the ordinances to which their prosperity depended. a lei de diezmo aguardo reafirmar como de estatuto não divinamente ordenar, riba qual, se a obedecer, anto e ori não prosperidade lo a depender de não obedência.
So that's from Patriarchs and Prophets, page 525. Patriarcas y Profetas, página 525, parágrafo 2. Now, why was the tithe system introduced? Tapakiko, o sistema de diezmo agora introduzir? And what is the function of tithe? E qual é a sua função? Now, the Bible says in Psalm chapter 50, verse 10, Salmo 50, 10. God owns everything. Tudo costa de Deus. The cattle are his. Tudo é bestia nanta dice. The Bible says in Haggai chapter 2, verse 8, Hagai 2, 8. all the money belongs to God. Tudo placa tá de Deus. So God is not hungry for any money Que man Deus não tem hammer pa yung placa. because he has everything. Paso Deus tem turcos. So what lessons do we learn from tithe? Que les nos sim for de diezmo. Now, Deuteronomy chapter 8, verse 18 says, Deuteronomio 8, 18. but thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth. Pero vosso lo corda, riba Señor vosso Dios pa sobrata. Eta es un kuta duna vosso poder pa bira prospero. That he may establish his covenant with which he sware unto thy fathers, as it is this day. Pa de tal forma e por establecer su pacto ku ela jura na vosso tatana, manera kuta riba e dia di awe. So when we return our tithe, Pues ora que nos devolve nos diezmo, não? we are accepting the fact that it is God that is providing us everything. Nós também vira mais consciente de hecho que Deus ta es un kuta duna nos turcos. So Ellen White says in the book Patriarchs and Prophets, page 525, Patriarcas y Profetas, página 525. the system of tithe and offerings was intended to impress the minds of men with a great truth. El sistema de diezmo y ofrenda, ¿no? Su intención está para impresionar en mente de gente con gran verdad. That God is the source of every blessing to his creatures. Que Dios da es fuente de toda bendición para su criatura, ¿no? And that to him men's gratitude is due for the good gifts of his providence. Y nadie está na Dios. Gente debe gratitud, cual ta e buen regalo de su providencia. So when we return our tithe, Quiermen ora nos duna nos diezmo, ¿no? we are saying thank you to God. Nos avisa Dios, thank you, Señor. When we return our tithe, Ora nos devolve el diezmo. we are saying to God, everything belongs to you. Nos avisa Dios, Señor, tu costa divo. So this is an important aspect of worship. Esse aqui tem aspecto mais importante mesmo de adoração. To recognize who God is. Para reconhecer quem Deus está. But what is the original purpose of the tithe? Pero qual é o propósito original de diezmo? So the Bible says in Numbers chapter 18, verse 20. Bíblia te avisa nos de número 18:20. And the Lord spake unto Aaron, E o Senhor papi com Aaron. thou shalt have no inheritance in the land, Lobo não tem herência na terra. neither shalt thou have any part among them. Tampouco lobo não tem nenhum parte meio de não. I am thy part, Me dá boa parte. Amém. and thy inheritance among Israel. Me dá boa herência. Meio de Yunan de Israel. So everyone was given something, Pues tu ainda estava dando algo. but to the sons of Levi, Pero na Yunan de Levi,
God says to them, Dios tabisa na, you are not going to have anything of these people, você não toma nada foi gene na aqui, but you have inheritance in me. pa sobra bo herência ta ding ami. And verse 21 then says, Ding, and behold, yeah, si, versículo And 18, 21 tabisa. and behold, I have given the children of Levi all the tithe in the land for an inheritance. Pues mira, mi aduna yunan di Levi tur e diezmo di Israel como nang herencia. For their service for their service which they serve, Pa sobre e servicio, cual nanda sirvi con e, even the service of the tabernacle of the congregation. te hasta servicio de tabernáculo nang di e congregación. So the sons of Levi, they were working in the tabernacle. Pues yunan di Levi taba tatrat ding e tabernáculo. Their inheritance was the tithe. Nang herencia taba ta e diezmo. Now, Ellen White then says, E profeta tabisa, the tithe was to be exclusively devoted to the use of the Levites. e diezmo taba ta guardo exclusivamente dedica na e uso di e levita nang. The tribe that has been set apart for the service of the sanctuary. E tribu ku aguardo aparta pa e servicio di e santuario. These are the people to have the tithe. Tanang mestera recibi e diezmo. Now think about this. Awar pensar besaki. Do we still have the Levites today? Nos ting e levita nang awe, We don't have the Levites anymore. e levita na no te mas. We are no longer in the order of the Levites. Nos no te biba mas ting e orden di e levita na. We are in the order of spiritual gifts. Nos te ding e orden di dong nang spiritual. So how should we apply the old system to the new system? Kemeng awar kong nos te bang aplika e sistema bio na e sistema novo. Now remember what Ephesians chapter 4 verse 11 says. Efesio nang 4, Jesung tabisa. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers. Y él aduna algún como apóstol, como profeta, como evangelista, algún nang como pastor y otro nang como si aduna. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Pa e perfeccionamento di santo nang, pa e trabajo di ministerio y pa edificación di e curpa di Cristo. So among all these people, who then should be given tithe? Que men me di turene naki, taking, takwadi nang mesterisibi e diezmo. Among them, did anyone took over from the Levites? Ting algun din nang kuporap tuma over for di e levita nang? The answer is no. E contesta ta no. So who then should receive tithe? Pues quem anto mesterisibi e diezmo. Now look at this. Bawa que The saque. tithe is to be used for one purpose. E diezmo mester guardo usa pa un propósito. To sustain the ministers whom the Lord has appointed to do his work. Pa sostener e ministro na quem de Dios apunta pa hasi e trabajo aqui. It is to be used to support those who speak the words of life to the people. E mester guardo usa pa sostener están com a palavra de vida na e pueblo. And carry the burden of the flock of God. E nanta carga também e peso e carga nandi e tau de Deus. Now think about this. Pensa ribesaki. Do gospel teachers carry the burden of the flock of God? Evangelho te bisa nos carga nandi e tau de Senhor. Do the evangelists carry the burden of the flock of God? E evangelista nanta carga nandi e tau de Deus.
Do pastors carry the burden of the flock of God? Pastor nanta carga ng dietaw di Dios? Do Bible workers carry the burden of the flock of God? Trabajador ng bibliko nanta carga ng dietaw di Dios? If the answer is yes, Si contesta assim, then all those people should also be feeding on tithe. pues ori ture persona na aqui também tá por receber é diezmo. Oh, let's go further. Ba onde que mais leu? When a man enters the ministry, Ora homem entra em ministério, he is to be paid from the tithe enough to sustain his family. é mestre word pagar for di diezmo He pa is not to, suficiente para sostener sua família. he is not to feel that he is a beggar. Em vez de vai sentir que é por diosero. So what that means is, my brothers and sisters, Lo que isso aqui significa, mi hermana, when people are sharing the gospel as their full-time work, ora que gente está predicar o evangelho, isso aqui está não trabalho a tempo completo. we should not muzzle their mouth. Nós não estamos mara na boca. Let them be fed where they are working. Laga na guardo alimentar com o trabalho que nós fazemos. Now follow this. Sigue isso aqui. God's ministers are his shepherds. Deus está ministrando a sua guardadora, Appointed by him to feed his flock. estão com a apontar para por alimentar e tal. The tithe is his provision for the maintenance of and his design that it shall be held sacred to this purpose. É diezmo e sua provisão está para a manutenção e está guardo desenhar de tal maneira que o mestre guardo manter sagrado na e propósito aqui. So what we have learned so far, O que nós assim até assim leu? the tithe should be given to those who are doing the work of God. E diezmo mestre guardo do na estão que está assim trabalho de Deus. But let's go further. Bom, o que mais leu? Let's see the spiritual gifts that can be funded by the tithe. E dom não espiritual que mestre guardo de sponsor, que me comecei a receber placa de diezmo. Right, good. Now look at this. Testimony, volume 6, page 215. Testemunho na volume 6, página 205. Vamos lá. Light has been plainly given that those who minister in our schools, teaching the word of God, explaining the scripture, educating the students in the things of God, should be supported by the tithe money. Luz aguardo do na completamente tocante de esnan, kuta ministrada na escola, kuta sinha a palavra de Deus, kuta explica a escritura nan, kuta educa estudiante nan enquanto costan de Deus. Nan mes de guardo sostenepa e placa de diezmo. So the teachers are also to be given tithe. Que me esinha donan também mes de receber diezmo. Who minister in our schools, those who are ministering in Adventist schools. E ministro nan kuta ministrada em escola, que me kuta sinha din e escola adventista, e teacher na maestro. So therefore the tithe is for the gospel, Diezmo tapa evangelio, the tithe is to sustain the mission work. diezmo tapa sostener trabalho de missão. The tithe is to go where the gospel is being preached. Diezmo me se vai caminda e evangelio ta waro predicar. The preaching of the gospel is sustained by the tithe and offerings. Predicamento de evangelio me se waro sostenedor de diezmo e ofrenda na. Okay, then, so who should be given tithe? Quem me se recibir diezmo? Or where is the storehouse? Pues quem me se recibir diezmo, una e magazina e Remember- tesouraria tá. There are only two places where we can put the monies. Tá dois caminhos tem que nós poner e cena.
Malachi chapter 3, verse 10 says, Malaquías 3:10 avisa, bring ye all the tithe into the storehouse, 13:10 nandeng e mangasina, that they be meat in my house, paporting comida de mi casa. and prove me now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open to the windows of heaven and pour out you out a blessing that there will be no room enough to receive it. Y por bami awar kuesa aqui, Senhor, ejército, Dios y ejército nanta bisa. Kulomi no habri e porta nan, o kumilo no habri e ventana nan di cielo, y baixo riba boso. Bendición. Ku boso no tin caminda suficiente pa guarda nan. We all agree that we should return tithe. Nos turta de acuerdo con nos merceduna diezmo. Our challenge is where is the storehouse? Het desafio ta eigenlijk onda mercedune. Now look at this Christ Object Lesson, page 300. Si Christ Object Lesson, página 13. God claims tithe as his own. Señor te reclama el diezmo como DJ. And should ever be regarded as sacred reserve. Manaka yafo. Amiteru manang. Bom dia. Tosamente dalme. Sí, esta bisa ko. Ora que sí. Bebe awa. Sí. Dios te reclama el diezmo como DJ. Y en este guardo recibir o considerar como sagrado, un reserva sagrado para guardo poner en tesorería para beneficio de su causa. Yes, so you say we should bring them to him. Pues Dios te avisa, nos me deriva el diezmo P. So now, there are Pues, only two Lord, places in the world where we can deposit our treasures. está solamente dos caminos en el mundo aquí, caminos por depositarnos. Nos It is either we can put our treasures in God's storehouse or in Satan's. Nos perdónanos diezmo, sea na e magazina de Dios o de son de Satanás. And all that is not devoted to Christ's service is counted on Satan's side and goes to strengthen his cause. Anto, todo lo que no te dedican a Cristo su servicio, te guardo conta como na el servicio de Satanás. Y también ore para fortalecer su causa. So if that's the case, we only have Yes. two places where we can put our tithe. Pues si esa aquí está el caso, if that is the case, Yeah, we only have two places where we can put our tithe. pues ahorita dos caminos tenemos por entregarnos diezmo. We can either give it to the work of God Sea nuestro dinero para el trabajo de Dios, or we can give it to the work of the devil. o nos por entregar para el trabajo de Satanás. Now, think about this. Pensar aquí. Is there a verse in the Bible which says that the conference is the storehouse? Tem algum tabisa que ta e conferência ta e magazina de Dios. What criteria do we use to say the conference is the storehouse? Ta qual critério nós ta usa para sugerir que ta e conferência ta e magazina? What we have learned so far, Tesna leu que nós assim. the tithe belongs to God. É diezmo ta de Dios. The tithe is for the gospel. É diezmo ta para e evangelho vai.
The tithe is to be given to those who are preaching the gospel. E diezmo tapa esnan ku ta predica e evangelio. Where the gospel is being preached, Camin de evangelio te waru predica, where people are being fed, camin de gente te waru alimentar. that is the storehouse. Ta eceita e magazina. Okay, let's go further. Banti que mas leo. Now, because we want to find out how the storehouse has been handled before. Nos que sa con e magazina tabatawardo atende anteriormente. Was Ellen White aware? Did Ellen White knew what a storehouse was? Elena G. de White, estaba sa kwata e magazina, onde tá? If she knew what a storehouse was, Si estaba sa ta onde magazina tá. and we are all in agreement she was a prophet, E ore nos turtinku vai de acordo com e tabata profeta. her counsel will be of great importance to us. E consejo de Ellen G. de White tá hopi importante para nós. There was a problem in the Colorado conference, Tava de problema de conferência de Colorado. and Ellen White is dealing with Elder Watson, who was the president of the Colorado conference. Então aqui na nós vai mira com Ellen White deal com Elder G.F. Watson, que estava presidente de conferência de Colorado Conference. And this is what she said. Essa aqui é o que ela pensa. I send this matter to you so that you shall not make a mistake. Mita manda esse assunto aqui para não hace fault. For years they have now and then been persons who have lost confidence in the appropriation of the tithe, who have placed their tithe in my hands. Para anos não, teco a hora e é tempo e estava de pessoa não a perder confiança para apropriar e diezmo e ku a pone e diezmo não aqui de mimang que me demande Ellen G. de White. And said, if I did not take it, they would themselves appropriate to it to the family of the most needy minister they could find. Então, Ellen G. de White bisa, nang abisami ku si mi no tuma esen, nang meslo apropria di esen ilo dunele na família nang di ministro nang kuti mas necessidade ku nang por hanya ora i. I've taken the money, given them a receipt for it, and told them how it was appropriated. E ora e mi atuma esen, na tuna nang resibo, e mi abisa nang kung esen aqui. Onde esen aqui abai, kung ela guardo usa. Now let's understand this. Laga nos compreender essa. Ellen White did not condemn those who lost confidence in the conference. Ellen G. de White não a condenar a pessoa não a perder confiança em a conferência. She accepted their tithe Ela toma não dias não. and she appropriated it to the most needy of the ministers. E ela apropria essa aqui na ministro não que tem mais necessidade. What we learn from there, Que nós temos foi disso aqui? the storehouse does not mean that it's only the conference. E magazina não significa que a conferência só essa está. Where the gospel is preached Caminho de evangelho tá waro predicar and people are being fed e gente tá waro alimentar is the storehouse. tá enante magazina. Now, let's actually well. go further. Bang tiki masaleo. This is the Spalding letter Essa aqui é carta na Spalding e Megan. dealing with Elder Watson. Papiando ko e anciano Watson. I have myself appropriated my tithe to the most needy cases brought to my notice. Ni mes, Ellen G. de White bisa, a apropriar mi diezmo na e caso na de mais necessidade ku ami tabata sadi chi.
I've been instructed to do this, Mi awardo instruí pahasi isaki. and as the money is not withheld from the Lord's treasury, Y siendo que e placa aquí, no awardo retener for the tesorería de Dios. it is not a matter that should be commented upon. No ton cos que nos tigo vai sigi comentari baje. Now, the Lord's treasury Award, tesorería de Dios. is the storehouse. Ta e magazina. So the money was not withheld from the storehouse. Que me e diezmo no a queda sin guardo do na tesorería. El aguardo do na. The money was put at the right place, E placa a baina el lugar correcto. where the gospel was being preached. Camin de evangelio tabata guardo predicar. And after that, E después yo sei, there was no need to comment about that time stay papia de assunto mas. because everything had been followed to the letter. Pa sobre cada cosa aguardo así al punto de la letra. It was never the plan of God that everything is controlled from one place. Nunca tabata e plan de Dios, cultur cos lo Ah. aguardo centralizar of dirigir for de caminho só. Testimonies to Ministers, page 321 says, Testimonio para ministro na página 321, parágrafo 1. the arrangement that all monies must go through Battle Creek and under the control of few men in that place is a wrong way of managing. E arreglo não, cultur placa, mas te vai via de Battle Creek, pois conferência de tempo e bom de controle de algum homem não, em el lugar tá maneira de manejar robes. They are altogether too many weightier responsibilities given to a few men, and some do not make God their counselor. Tem muito hope peso de responsabilidade, do nada solamente algum homem não. E algum de homem não aqui, não talaga Deus tá não consejero. What actually that means is Que it's isso not significa? always, we don't necessarily have to channel money every time through one place. Não é necessário que nós se queda duna sem sempre vai caminho. If God impresses you to support a certain way, a certain place, Se Deus impressionava para duna de uma forma na certo lugar, then do that. assim é. And it's not an issue that should be publicized. Então, coisa que você vai publicar, que me queda papel riba de. You have been impressed by God, Tá Deus a impressionado. but your neighbor may not have been impressed by God. Pero quizás Bobby sia não guarda impressionar para Deus. This is what Ellen White did. Assim é que o profeta Ellen G. White assim. Yes, so there are places in the foreign lands where the work has been neglected. Tem certo lugar nandem país na extranjero também, caminda e trabalho de Deus aguardo neglijar. And if God impresses you to send your money in that direction, Se Deus impressionava para mandar você em não também, then do that. assim é. And that's not withholding the treasure, money from the Esse treasury. ainda não fica como a queda sem duna Deus. Now, Ellen White actually supports the idea of helping independent ministries. Também Ellen G. White está de acordo com a ideia de ajudar ministério na independente, self-support. The same funding for the regular ministry E mesmo fundo não do na linha na regular, que é conferência, is the same funding for self-supporting ministries. tá e mesmo fundo não colobo por duna na ministério na independente. Now, this is what happened in the Madison School.
Ta esa que pasa na Madison School. Ellen White says, Elena G. de White, ¿visto? the Lord has instructed me that from the first, the work in Helensville and Madison should have received adequate help. Senhor a instruí-me for de primeira instância que eu trabalho na Huntsville e Madison, mas ter a receber ajudança adequada. Now, why were they not being helped? Ta di kong não ajuda não. It was because they were not under the conference. Na não ajuda não, pa sobra na não tava trabalho de conferência de tempo aí. And Ellen White is saying, Ere Ellen G. de White, visto? even though they are not under the conference, Mas que na não trabalho de conferência, because they are doing the work of God, pero ta trabalho de Deus não ta hasi. they deserve to be supported with tithe and offering. Não me se receber diezmo e ofrenda. And it has never been the plan of God that everyone should be under the conference. Nunca tava ta e plan de Deus que ta turende mester trabalho de conferência. Some ministries, they do better without being directed by the conference. Tem ministro não que por trás mais melhor sem trabalho de conferência. They will actually produce better results. Ora que não trabalho de conferência não lo produzir melhor resultado não. So what we have learned so far, Tá aqui conosco assim até assim, né, in the conference ministries should be supported by tithe and offering. E conferência não este guardo sostener para diezmo e ofrenda. And also the irregular lines or the self-supporting ministries or the independent ministry, they should also be supported by the same means. Pero também o ministério não independente self-support não, este guardo beneficiar de mesmo fundo não aqui, diezmo e ofrenda. Now, Ellen White says regarding the same issue of the splayed again, which we have talked about. Se a gente vai aconselhar arriba projeto de Megan Spalding, nosso papel de um rato passou. Do not worry, lest some means shall go direct to those who are trying to do missionary work in a quiet and effective way. Não preocupa, a menos que algum meio não lo guardo dirigir diretamente na algum trabalho missionário que tá na alguma que está tratando de fazer o trabalho missionário de uma maneira quieto e também efetivo. All the means is not to be handled by one agency or organization. Tur e medio não financeiro não mestre guardo atender para solamente uma agência ou uma organização. There is much business to be done. Ti hopi negócio não começar guardo realizar. So for that reason, say help is to be sought from every possible source. Tapi se ajudança mestre bini e ajudança mestre guardo buscar de tur fuente não que tá possível. And this should be done for the work of God. E essa que mestre guardo assim para o trabalho do Senhor. There are men who can do the work of securing means for the cause. Tem gente não, tem homem não, que por fazer o trabalho para segurar o meio não financeiro para a causa. And when these are acting conscientiously and in harmony with the counsels of their fellow laborers in the field which they represent, E ora não ta traja e ta actua conscientemente em harmonia com o consejo não e não colega não que não ta traja junto com ele em o campo que não ta representa. the hand of restraint is not to be laid upon them. Não me se restringir não de receber lo que não me se receber. They are surely laborers together with him who gave his life for the salvation of souls. Seguramente não ta trabajador não junto com está Jesus, quem de aduna sua vida para salvação de alma não. So if people will source money for help to those who are in need, who are doing the ministry, Please repeat.
So if people will help to source money, to look for some money to help, Pues si tem gente que busca algum meio na financeiro para ayuda, they solicit funds from far and near in order to help the work of God. e nada busca placa de outra maneira para ayudar a causa de Deus, That should not be a problem. esse não é um problema. So God has allowed it so. Para sobre Deus a permitir esse. So we can either give directly to these ministries who need help, Pues nós porduna diretamente na ministério na que começar de ajudança. and the reason why Ellen White took that stand E o motivo para qual Ellen G. White atuma e diezmo it was because of the misappropriation by the conference at that time. Ellen G. White a ele tempo para sobre a conferência a apropriar ng mês de diezmo de uma maneira robês. So God impressed her to do that. Pues Dios a aprobar lo que ela hace. And remember, God wants us, we are responsible for how the money is used. So we need to know what is happening with the money when we have given it. Que men di Dios hace nos steward ng, que men administrador ng, de su confianza sagrado, pues nos Mr. Saki ko tapasa ko esenko nos taduna. And we all render account before God for how the money has been used. Antota nos tingo duna responsabilidad na Dios pa e manera kung e placa tawardusa. When we know that the money is not used in the appropriate way, Si nos haya saco e placa no tawardusa, de en forma apropiada, it is us to decide what to do. ta nos tingo decidi que nos hace. We need to challenge the system Nos tingo desafiar e sistema. so that which can be corrected can be corrected. Lo que me este guardo corrigir. God has given us grace to make some judgment regarding these issues. Dios aduna nos mente pa porha juzga e asunto ng aqui de minha maneira. That's why Ellen White will say that I've actually appropriated the tithe to the colored people. Tapos si hermana White bisa ku ela tuna e placa na ihene ng koloskur. So when God has impressed you in your heart, Pues ora Dios a impresionar po corazón. then do what God has said you should do. Así lo que Dios avisao babo hace. When God says your tithe should go to this place, Si Dios bisabo bo Dios mo namin sa bayan na tal lugar, then it is your duty to abide by what God says. ahorita bo deber de hacer lo que Dios ha mandado. I know you've got quite a lot of questions, maybe. Misaco lo bosantin basta un pari pregunta. Shall we pray? Let us pray. Háganos ora. Thank you, Father, for the time that you have given us, Danke, Señor, pa el tiempo que abadunanos. for the lessons we have learned. Pa el lesson que nos hacía. It is our desire to do your will, Lord. Danos voluntad pa hasi bo voluntad, oh Dios. Therefore, help us, we plead with you, Tapos ayúdanos, nos tarogabo, tata. to listen to your voice Pa nos escucha bo voz. and to do what you say. Pa nos hace lo que abo, mándanos. In Jesus' name, amen. De en Cristo Jesús su nombre. Amen. Thank you, Amen. my brother. Yeah. It was a very clear presentation.